His Excellency, Mr. Minister of Justice, Excellency, Madam Deputy Minister of Justice, ladies and gentlemen, colleagues and friends. First of all, thank you very much for giving me the floor here to contribute in a short speech on the development of the cooperation between Germany and Afghanistan in the area of rule of law. جلالت مآب وزیر صاحب عدلیه، جلالت مآبان معین صاحبای وزارت عدلیه، همکاران، خانم‌ها و آقایان، تشکر از اینکه فرصت برای جناب رئیس پروژه ارائه نمودین تا در مورد تداوم یا گسترش همکاری‌ها بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان کشور آلمان اینا اینجا ابراز سخنرانی بکنم. I first have to apologize that also I'm working now here in Afghanistan for more than 7 years. I'm still not able to speak to you in Dari, so I have to still use interpretation. Maybe I don't promise to learn it, but I hope that, so I hope you will understand me also in this case. در جریان 7 سالی که در افغانستان بودن اینا لسان دری را فرا نگرفتن، با آن هم اینا ابراز معذرت خواهی میکنن و امیدوار هستن که حرف هایی که ابراز میکنن شما با او را بفهمین و بدانید. The cooperation between Afghanistan and Germany is a long one. I think 1 or 2 years ago we celebrated 100 years of cooperation between Germany and Afghanistan. And I think this is a good sign that we have this long-lasting cooperation, and it's also a good sign that it will continue. قسمی که در جریان هستید همکاری ها بین افغانستان و کشور آلمان از چندین سال به این طرف ادامه داره و چند سال قبل هم ما جشن 100 سالگی همکاری ها بین دو کشور را تجلیل کردیم و باز هم این همکاری ها حسب سابق ادامه خواهد داشت. You all know the current political developments and military developments in Afghanistan much better than I do. You know that the troop withdrawal started, and of course also for Germany and the other countries it is a question how the future of Afghanistan will be shaped. Nobody can look in the future, but so we have to at least consider the development also to make up our plans, and our plans are to stay here in the country for the cooperation in the civil areas, like I'm working for with GIZ, and this is, I think, a clear commitment which was made by our foreign minister. Also, when we are withdrawing the troops from Germany, the civil cooperation will continue. جای مسرت است که انکشافات نظامی و سیاسی در افغانستان صورت میگیره و با وجود از اینکه قرار است خواه خارجی از افغانستان خارج شوند، بیرون بروند، ولی با آن هم تصمیم وزارت خارجه کشور آلمان به این بوده که در خروج خواه خارجی از افغانستان با آن هم اینا با کمک‌های خود در عرصه‌های مختلف با افغانستان ادامه بدهند، قسمی که اینا در بخش‌های ملکی با افغانستان همکاری‌هایشان ادامه خواهد داد. GIZ, the company I'm working for and which is implementing this project on behalf of the German government, is basically linked to the Federal Ministry for BMZ, for Economic Cooperation and Development. And also there is a clear commitment to continue the cooperation. So there are governmental negotiations scheduled for end of June this year. And also this project, the promotion of the rule of law project, has already the confirmation from the ministry to continue until May 2023, which is now 2 years from now on. پروژه‌ای که اینا مسئولیتش به عهده دارند ارتباط به وزارت همکاری‌های اقتصادی آلمان میگیره و قسمی که قبلا هم اینا تذکر دادن تعهد وزارت همکاری‌های اقتصادی آلمان به این است که این همکاری‌های خود ادامه بدهند با افغانستان.
And I'm very pleased that we have the good cooperation with the Ministry of Justice, not only, but also with the Ministry of Women Affairs and with the Ministry of Hajj and Religious Affairs and with the Ministry of Education. But our main partner is and will be the Ministry of Justice, because we think the implementation of the promotion of the rule of law, for this you need a strong partner which is active in all areas of the country and which is also able and to support this idea of rule of law throughout Afghanistan. همکاری‌های مؤسسه GIZ با وزارتخانه‌ها یا نهادهای مختلف افغانستان ادامه داره، به خصوص با وزارت معارف افغانستان، با وزارت حج و اوقاف افغانستان، با وزارت امور زنان افغانستان و به خصوص با وزارت عدلیه افغانستان که یک همکار خوب این مؤسسه یا این پروژه است، به خصوص در قسمت تطبیق برنامه‌های مربوط به حاکمیت قانون. We work in this area. The concept of rule of law is not a Western concept. I think the concept of rule of law is a universal concept. To have it, how to say, all over the world, and to ensure that everybody is treated in the same manner and in a fair manner, and to give him the right to question governmental decisions in front of, or administrative decisions in front of courts. I think this is a very basic concept, and I think this is something which is universal all over the world, and I think this is why we also should work on this in Afghanistan. مسئله حاکمیت قانون یک بحث ملی نیست، بلکه یک بحث جهانی است. در تمام کشورهای جهان این موضوع مطرح است و با موضوع حاکمیت قانون ما زمینه برخورد یکسان با تمام افراد و اشخاص را مساعد می سازیم تا اینکه حقوق همه افراد و اشخاص به گونه یکسان تطبیق شود و اونا این فرصت را داشته باشند تا اینکه اقدامات و اجراءات حکومت‌ها و کشورها را در رابطه با حقوقشان تحت سوال قرار بدهند و در اون مورد اونا حق خود مطالبه بکنند. Besides this promotion of the rule of law, we are doing here now already since 2003, so for a long period. And there we also have, besides the rule of law as such, we also have a specific focus on women's rights, which we think is important also to put an effort on this. You all know the figures and this situation of women in Afghanistan, especially in rural areas, and I think there is also still a need for cooperation and to improve the situation of these women. بر علاوه موضوع حاکمیت قانون، بخش دیگری که پروژه GIZ در اون قسمت با افغانستان همکاری میکنه حقوق زنان افغانستان است که از سال 2003 به این طرف کمک‌هایشان در قسمت حاکمیت قانون ادامه داره و در رابطه با تامین حقوق زنان که یک بحث بسیار زیاد مهم است، بخصوص در نقاط دوردست افغانستان اونجا ایجاب پذیر میکنه که همکاری ها گسترش پیدا بکنه و ادامه داده شود. Today we are signing a Memorandum of Understanding or Cooperation, MOU, which is important which is the basic for our cooperation, to agree on certain steps, what we will do, how we will do it, and with whom. I think this is also, let me say, one of our big advantages, that we always discuss the activities and the areas we are working with our partners prior to start with the implementation. And so it's a common work which we are doing. It's not for one side. We want to achieve our common goals. امروز قرار است ما تفاهمنامه را امضا بکنیم که این تفاهمنامه مبنای و اساس همکاری های دو جانبه را بین وزارت عدلیه و همچنان مؤسسه GIZ تشکیل میده و در رابطه با جزئیات و چگونگی از این همکاری ها در این توافقنامه تفصیلات و جزئیاتش ارائه شده است و این هم لازم است تا که قبل از تطبیق و امضای از این توافقنامه در مورد جزئیاتش قسمی که قبلا هم تفاهم صورت گرفته صحبت شد. So this is the commitment for the future,
and I hope we will be successful in implementing this MOU. Thank you very much for your attention. بنان این یک تعهدی است برای آینده و اینا امیدوار هستند که با امضای از این توافقنامه بتانند در قسمت عملی شدن مواد از او اقدام بکنند. تشکر از توجهتان.